بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan dandali na mana ilimi fitilar rayuwa academy, wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwan da ya karfafe mu muka fara wannan aiki shine Muhammad Sani Bello. Muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 12. A yau kuma za mu ga tambayoyi ne a ƙarƙashin work, energy and power. To question na farko yace a man of mass 75 kg expend energy at the rate of 200 watts in ascending a vertical height of 44 meters. Determine the time taken to ascend. G equal to 10 meter per second square. Ma'ana wani mutumi ne nauyin shi kilogram 75 yana kashe ko kuma yana amfani da energy shi at the rate of 200 watts. Duk wanda ya ga watt nan an san cewa power kenan, ma'ana power shi 200 watt ne. Sannan kuma ya hau wani abu wanda yake vertically mai kakke sama, tsawon shi 44 meters. Sai aka ce mu samu time din da ya dauka ya hau din nan. To sai mu ce an ba mu mass, an ba mu power, an ba mu height, g kuma dama constant ce. To sai mu tuna tunda an ba da power dama is equal to work over time. Shi kuma work in za a yi tuna is equal to force times distance. To ashe yanzu ce power dina a maimakon work sai yin sa force times distance over time. Shi kuma force din nan daidai yake da weight kuma daidai yake da mene mg. Sai yin ce ashe yanzu power dina is equal to mgh all over t. To tunda t din nake nema sai in yi making into the subject, sai zama t is equal to mgh over p. Di inda naga m in sa 75, g ga ta nan 10, h kuma ga ta nan 44 all over power din an bani dama 200 watts ne. So ina yin haka sai na samu 165 seconds shine time din da ya dauka ya iya hawa wannan abu mai tsawon mita 44 a sama. Question number 2 aga ce an 80% efficient crane raises a cargo of mass 3 times 10 raised to power 3 kg through a height of 10 meters in 120 seconds. Calculate the input power. Abinda aka ce wata crane ce, mota mai irin daukan kaya ta daga ta dora ma wayansu motoci, ita ke kira crane. Tana da efficiency din 80%, sannan kuma ta dauki wani kayan nauyi shine cargo. Nauyin shi 3 times 10 raised to power 3, ma'ana 3000 kenan. Height inda ta daga shi 10 meters, kuma time inda ta dauka 120 seconds. Sannan aka ce mu calculate din input power dinta ga kuma acceleration due to gravity. Sai in ce to yanzu an bani efficiency ne ta 80%, mass kuma 3000, h kuma 10 meters, time kuma 120 seconds, g kuma is equal to 10. Yanzu an ce in samu input power. To abinda zan fara yi shine in samu output power. Sai in ce to output power dina barin fara da samu force which is weight. Mun san weight kuma is equal to mg. Sannan kuma h mun san shine distance din yanzu. Sai mu ce to yanzu power mu is equal to work over time kamar inda kowa ya sani. Shi kuma work is equal to force times distance then over time. Shi kuma force din nan shine weight which is mene mg. Sai in ce to yanzu ashe power output dina is equal to m 3000, g 10, shi ma height 10, time kuma 120 aka bada. Sai na samu 2500 watts. So tunda na samu power output sai in ce to tunda an bani efficiency bari in yi amfani da formula efficiency in samu ita power input din da ake nema. Sai in ce efficiency is power output all over power input times 100%. Ma'ana duk inda naga efficiency in sa 80% equal to power output ga ta nayi calculating 2005 all over power input ita nake nema times 100%. To daga wannan formula sai ne making din power input da subject. Idan ta zama subject zai zama ina da 2005 all over power input kenan power output all over efficiency
times 100%. So da muka yi haka sai muka samu 3125. Abin da nake so yin uwa su kalla su tuna shine mun fara samun power output saboda duk muna da parameters ɗinta. Muna da mass, muna da g, muna da h, muna da t. Muka samu 2005. Sai muka ce to wani relation ne ke hada efficiency da power input da output? Shine formula efficiency gata. A wannan formula in muka kalla ina da efficiency, ina da power output gata. Abin daban da shi kawai shine power input. So idan kai making din shi da subject zai zama efficiency is equal to power output all over efficiency. Power input is equal to power output over efficiency times 100. Shine muka samu 3125. To sai question na uku aka ce a body of mass 0.6 kg is thrown vertically upward from the ground with speed of 20 meters per second. Calculate its potential energy at the maximum height reached. Calculate the kinetic energy just before it hits the ground. G is 10 meters per second square. So abin da ake ce mana muna da wani body ne, mass din shi, nauyin shi kenan 0.6 kg. Aka wurga shi vertically upward ya tafi sama tsaye, sannan initial speed inda aka bashi 10 meters per second. Sai aka ce mu samu potential energy din shi a maximum height din da ya reach, sannan mu samu kinetic energy din shi lokacin da ya faɗo kafin ya tafi ƙasa nawa ne efficiency bayan ya gama cinye distance din. To sai muka ce to yanzu an ba mu m mass, an ba mu initial velocity u, an ba mu g. So idan muna so mu samu potential energy dole mu samu height din da ya reach. Idan muna so mu samu height din sai mu ce v square equal to u square minus 2gs. Dalilin amfani da minus din nan shine is a motion against the gravity. Sai mu ce duk lokacin da ya reach maximum height final velocity is equal to 0. Shi kuma height din shine wannan s din. To sai mu ce v square minus 0 square equal to u square 20 square minus 2 times g times s. S din ita ce h. So 0 square is 0, 20 square is 400 minus 2 times 10 times h ya zama 20h. Idan ka tsallako da minus 20h ya zama 400. In kai dividing both side by 20, yanzu maximum height in da ya reaching shine 20 meters. To sai in yi amfani da shi in je in samu potential energy dina a wannan maximum height din. PE potential energy is equal to mgh. Ga mass dina, ga g dina, ga h da ne calculating yanzu nan. Sai na samu 120 joule shine maximum potential energy at the maximum height. To sai aka ce mu samu kinetic energy just before it hits the ground. To idan kana so kai wannan sai mun samu velocity din shi a wannan wajen kafin ya dake kasa din, final velocity din shi. To sai mu ce wannan shi kuma yana fadowa kasa ne. Mu tuna cewa initial speed din shi lokacin dawa dan sai ya tsaya check sannan ya fara dawowa. To initial speed kafin ya fara tahowa 0. Sai kuma height din da ya rice shine s din mu 20 meters. Sai mu ce formula da zamu yi amfani da shine v square equal to u square plus 2gs. Saboda fadowa ne yanzu sai sa maka sa plus. To shikenan di inda na ga u ga ta 0 square plus 2 ga g dina, s dina kuma ga ita ce maximum height din nan 20. So sai na samu v square is equal to 400. Idan na ɗauki square to both side, v is equal to 20 meter per second kenan. To tunda na samu v sai in ce kinetic energy is a half mv square, ma'ana a half times 0.6 shine m dina times 20 square shine v square dina. Idan ka ce 20 square zai baka 400. Idan kai multiplying 400 by 0.6 zai baka 240. In ka ce times half zai baka 120 joule. Mukalla kinetic energy kafin ya tafi kasa da potential energy at maximum height duka value din su iri ɗaya ne. Sai muka ce to wannan yayi proving din law of conservation of energy. A can maximum height muna da potential energy, lokacin da ya zo dab da kasa kwaba ɗaya converting ya zama kinetic energy. Therefore energy is neither created nor destroyed, but it can be changed from one form to another. Sai question na hudu aka ce a steam engine of efficiency 50% burns 1 gram of coal to produce 10,000 joule of energy. If it burns 20 gram of coal per second,
calculate its output power. To shikenan sai mu ce an ba mu cewa 1 gram na coal din nan daidai yake da 10,000 joule na energy. To tunda an ce mana a kowane second daya yana burning din 20 gram of joule, sai mu ce daidai yake da 20 times 10,000 saboda 1 gram dama 10,000 joule ne, sai ya baka 200,000 joule per second. Ina na samu per second? Ai an gaya min wannan 20 gram per second ne, to shi yasa shi ma ya zama joule per second a nan wajen in watts. Wannan shine power input ina. Efficiency kuma an ce 50% ne, so idan ina neman power output sai in ce efficiency is power output all over power input times 100%. Duk inda naga efficiency sai in sa 50% inda aka bani gata, equal to power output ita nake nema all over power input shine 200,000. Wannan sai na ƙara 0 ɗaya, 200,000 times 100%. Idan kai making power output da subject zai zama kana da wannan 200,000 times 50% over 100% sai baka 10,000 joule per second ko kuma 10,000 watt. In ka ga dama ka cire 1000 ɗin ka sa kilo ya zama 100,000 watt. In ka cire 1000 ɗin ka sa kilo sai zama 100,000 kilowatt. Wannan shine power output ɗin shi engine. Sai question na 5 aka ce a drum of mass 100 kg is rolled onto the deck of a lorry 1.5 meters high above the horizontal floor using a plank 4 meters long. Calculate the work done against the gravity during the process. G is equal to 10 meter per second square. Ma'ana drum ne mu dauka na mai ne ko na fetur ko na ma menene, nauyin shi 100 kg, sai aka gangara shi aka dinga juya shi ta wannan falankin har ya je ya hau bayan wata lorry wanda height ɗinta daga ƙasa is 1.5 meters, sannan kuma shi tsawon katakon falankin is 4 meters. Sai aka ce mu samu work done against the gravity. Sai muka ce to idan muna neman work done sai mu ce an ba mu mass 100 kg, g 10 meter per second square, height 1.5 meters, length of the plank 4 meters. Idan muna so mu samu work done against the gravity sai mu ce work is equal to force times distance, shine height din. Mun san kuma shi wannan height din is equal to L sin theta, saboda h is equal to L sin theta idan muka je muka yi amfani da trigonometric ratio. Ka ce nan shine opposite over hypotenuse ne baka sin, ma'ana L over h over L is equal to sin theta. So idan kana so ga making h the subject sai kai cross multiply sai zama h is equal to L sin theta. To sai muka ce yanzu za mu iya cewa work ɗinmu is equal to mgh, because shi force din nan ai shine weight din ga drum din, weight kuma shine mg times h. 1000 times g 10 times height ina 1.5 zai baka 1500 joule. In ko kana so ka amfani da wannan formula cewa mgl sin theta sai mu ce to ai ga m din 100 times g din 10, l kuma 4 meters ne, shi kuma sin theta daidai yake da h over l, ma'ana 1.5 over 4. wannan 4 din za ta zo ta cancelin wannan, still dai ina da 100 times 10 times 1.5 zai bani 1500 joule. Wannan yana nuna mana cewa the work done is the same ko ka yi amfani da vertical height ko kuma ka yi amfani da slanted length of the plank which is 4 meters. Duk wanda ka yi za ka samu ansa iri daya. To sai kuma question na gaba shine question na 6. aka ce a body of mass 50 kg is lifted 2 meters above the ground. Calculate the potential energy of the body. If it is allowed to fall, what is its kinetic energy when halfway down just before impact with the ground? Take G equal to 10 meters per second square. Wani body ne mass inch 50 kg aka daga shi 2 meters sama da ƙasa kenan, daga aka raba shi da ƙasa 2 meters, sannan G dama is 10 meters per second square. Sai aka ce mu samu mu samu potential energy din shi a can 2 meters din da yake.
sai muka ce to ai potential energy is mgh, ga m dina ga g dina ga height dina sai bani 1000 joule. sai kuma suka ce mu samu kinetic energy when it is halfway down, lokacin da ya tafiyan rabin wannan distance in 2 meters aka daga shi, to rabin 2 meters shine 1 meter. so idan muna so mu samu kinetic energy when it is halfway down, sai muka ce to ai yanzu u din mu is equal to 0 kafin a sake shi, dama initial speed zai zama 0, sannan s din mu height din kenan is 1 meter, rabin 2 meters din. so sai mu samu velocity a wannan wajen, sai muka ce v square equal to u square plus 2gs. me yasa na sa mai plus? saboda ai fadowa yake. sai in ce v square equal to u square, u ina 0 ne ya zama 0 square plus 2 ga g ina 10 ga s ina 1. so sai na ce yanzu v square dina is equal to 20. so kinetic energy kuma an tuna dama a half mv square ne, sai in ce na da a half m dina an bani 50 kilogram, sannan v square ga ta nan ban ma dauki square root ba na sa ta kawai tun da v square ne ke nema. idan ka ce 20 times 50 zai baka 1000 times half zai baka 500 joule. wannan shi ke gaya mana ashe lokacin da ya zo rabi, kinetic energy din shi rabin maximum potential energy din nan. sai kuma aka ce mu samu kinetic energy just before impact with the ground, bayan ya cinye 2 meters din kafin ya tafi kasa. dalilin da ta suke cewa just before impact shine da ya tafi kasa velocity zai zama 0, so dole su ce maka just kafin ya taba don mu samu final velocity a wajen. to sai mu samu shi ma v using wannan formula, v square equal u square plus 2gs, to u dina shine 0 square plus 2 times g times s, sai zama v square dina is equal to 2 times 10 times 2 ya zama 40. kinetic energy is a half mv square, ya zama a half m din 50 kg ne, v square ga ta nan 40, sai na samu 1000 joule. shi ma wannan yana ƙara mun proving cewa energy is neither created nor destroyed, but it can change from one form to another. saboda ku ga maximum potential energy ina da nake da shi is 1000 joule lokacin da yake can highest point. just before it taɓa gaba ɗaya wannan ya koma kinetic energy 1000 joule. therefore energy is just changing from one form to another, amma it is neither created nor destroyed. sai question na bakwai aka ce a ball of mass 1 kg is dropped from a height of 7 meters and rebounds to a height of 4.5 meters. wannan 4.5 ne ba 4.4 ba ne. calculate its kinetic energy just before the impact, its potential, its initial rebound velocity and the kinetic energy. abinda aka ce anan shine wata kwallo ce nauyin ta 1 kg aka sako ta daga height of 7 meters, da ta zo ta da kika sai ta ƙara yin bouncing, ta ƙara tsalle ta sama, amma wannan lokacin ta kai height din 4.5 meters ne ba ta kai 7 din ba. sai aka ce mu samu kinetic energy dinta kafin ta da kika lokacin da aka sako ta sakowar farko. sai aka ce menene initial speed din da ta yi tsalla da shi ta tafi sama, kuma shi wannan speed din menene kinetic energy ne shi wannan speed din. ba sai muka ce an ba mu mass 1 kg, an ba mu height 7 meters, initial speed dole ya zama 0 kafin a sako ta kenan, height din mu kuma shine s din. sai mu ce bari mu samu velocity din ta before ta tafi kasa don mu iya samun kinetic energy a nan wajen. v square equal u square plus 2gs ya zama 0 square plus 2 times g ita ce 10 times s shine height din nan 7. so idan ka ce 0 square da 0 ne, 2 times 10 zai baka 20 times 7 zai baka 140, therefore v square is equal to 140. dalilin da yasa bana daukan square root din saboda dama a formulan kinetic energy ina neman a half mv square, sai in bashi a v din kawai, a v square din amin. sai in ce to kinetic energy na is equal to a half mv square, ya zama a half times 1 shine mass of the ball times v square wanda na samu yanzu nan which is 140. da kayi wannan zai baka 70 joule shine kinetic energy inta kafin ta dake kasa a tahowar farko din nan. sai aka ce to da ta dake kasan an ce mana ta yi bouncing har ta kai 4.5 meters high, so menene initial velocity da ta yi bouncing din ta tafi sama da shi. idan muna so mu samu wannan initial velocity sai mu ce to
height in da ta reaching shine 4.5 meters, sannan kuma bayan ta gama cin wannan 4.5 meters din dole ta zo to rest, ta tsaya check bayan ta gama, that is at the maximum height, v is equal to 0. ku tuna kuma bouncing take sama take, sai ne nake amfani da v square equal to u square minus ba plus ba minus 2gs saboda sama take. din na naga v zan ce final velocity is 0, dama v square ba na ya zama 0 square equal to u square, dama u din nake nema minus 2 times g, s din shine height din da ta yi bouncing 4.5 meters. sai in ce to yanzu 2 times 10 is 20 times 4.5 zai baka 90, so sai in ce u square din nan is equal to 90 in ka dauki 90 ta tsallaka ɗaya gefen kenan. sai muka ce to tunda an ce mu samu initial velocity na rebouncing nan, shi yasa dole in dauki square root of both side. idan ka dauki square root of 90 zai baka 9.49 meter per second. sai suka ce mu samu kinetic energy na shi wannan rebound velocity din, sai mu ce to yanzu ya zama muna da a half mu square, kowa ya zan cewa mv square ake cewa, amma guda na in this case v din ta zama 0, therefore u din shine muke nema mu samu kinetic energy din shi, ya zama a half times m, mass of the ball day 1 kilogram ne, shi kuma u square ga shi nan 90, sai na samu 45 joules. to sai kuma question na 8 wanda kuma shine na karshe, aka ce a car is moving at 36 km per hour, express this velocity in meter per second. sai aka ce what velocity will double its momentum, what velocity will double its kinetic energy. Solution: velocity conversion, mun san cewa an kana da km per hour zaka ce shi din nan times 1000 over 60 times 60, sai muka samu 10 meter per second. to shine expression da suka ce mi in meter per second. na biyu sai suka ce wani velocity ne zai double momentum, sai muka ce ku tuna momentum is equal to mv, ma'ana mass times velocity. duk lokacin da kake so kai double momentum, abin da kawai za ka yi sai kai double velocity din, because they are directly proportional to momentum. so therefore what will double the momentum should be v should be equal to 2 times v din farko, which is 10, ya zama 20 meter per second. amma suka ce mu samu menene velocity din da zai doubling kinetic energy. ku tuna the kinetic energy ba linear relation bane, kinetic energy is proportional to menene v square. to sai na ce in ina so in samu new velocity wanda zai doubling momentum, sai in fara samu kinetic energy, sai in fara samu kinetic energy na farko a half mv square, ya zama a half times m, madauka ba mu santa ba, v din mu kuma ita ce ai wannan 10 meter per second. to in kai square din ta zai baka 100 times half zai baka 50 times m ya zama 50m. to idan kai doubling 50m me zai zama 100m. to sai in ce in ne doubling din shi na samu 100m, bari in je in nemo new velocity din, shine velocity da zai doubling din kinetic energy din. to wannan 2 din zan iya cross multiplying into the 100 ya zama 200m equal to mv square. m za ta yi cancelling m, sai zama ina da v square dina is equal to 200. to ni kuma v din nake nema, I take the square root of both side, sai baka 14.14 meter per second. so yan uwa wannan shine karshen darasin mu na yau. kamar yadda na sha faɗa, na ba shi ɗan uwa shawara su dinga kallon wannan bidiyo, suna ƙara maimaita kallo, a kalla a ƙara kalla, a kalla a ƙara kalla. idan ba a gane ba a samu wani wanda ke kusa ya ƙarin bayani. Allah ka samu dace. kuma duk wanda ke da neman wani ƙarin bayani ko tambaya, ga GSM numbers mu, ga email addresses mu. muna gode ma kowa da ya ɗauki lokacin shi ya kalli wannan koyarwa, sannan muna buƙatar addu'o'in ku akan buƙatun mu na duniya da lahira. Allah ka sa rayuwar mu ta kyau a duniya, Allah ka sa mu cika da imani. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. assalamu alaikum.